جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے. نیکسٹ لیکچر کو ہم ڈسکس کر رہے تھے پارلیمنٹ آف پاکستان، مجلس شورا آف پاکستان. ان دیٹ وی ڈسکسڈ اباؤٹ دی پریزیڈنٹ، ہز پاورس، ہز کوالیفیکیشنز، اینڈ دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ دی second component of the Parliament of Pakistan, that is the National Assembly of Pakistan, wherein we discussed about the adjournment, prorogation, convening of the sessions of the National Assembly of Pakistan, its membership, allocation of its membership in the provinces, membership for women, for minorities. Then we discussed its speaker, deputy speaker, and the qualification of a voter and other things. Dissolution of National Assembly, right to speak in Parliament, address by President, and voting and quorum. So we discussed all these things in our previous lectures. So today we are starting with the second house of the Parliament of Pakistan, which is the upper house. We can call it the Senate of Pakistan. So as you all know, in Pakistan we got bicameral legislature, in which we got the upper house in the form of Senate, and we got the lower house in the form of the National Assembly of Pakistan. So Article 59 is discussing about the Senate. It is providing for the composition of Senate, the total number of seats, and the allocation of seats among different groups and segments of the society. So the Senate shall consist of 96 members. تو پہلی بات تو یہ اسٹیبلش ہوئی کہ جی اس میں 96 ممبرس پہ مشتمل 96 سیٹس ہوں گی سینٹ آف پاکستان کی، جن میں سے 14 shall be elected by the members of each province. 14 seats are allocated to each province. So Punjab got 14 seats, Sindh got 14 seats, KPK got 14 seats, Balochistan got 14 seats. Their respective provincial assemblies, in case of Punjab Assembly will elect these 14 members of Senates through their proportional representation based election conducted in these provincial assemblies. So after this we got 2 ungeneral seats, and 1 woman and 1 technocrat including alim shall be elected from the federal capital. So 4 seats are reserved for the federal capital Islamabad, among which 2 are reserved, 2 are the general seats. 1 is reserved for women and 1 for technocrats including alim. So these 4 seats are for the federal capital territory. 4 women shall be elected by the members of each provincial assembly. Yes, another thing, 4 seats are reserved in each assembly, in Punjab, KPK, Balochistan. In each assembly 4 seats are reserved for women. 4 seats are reserved for women, and those provincial assemblies respectively, they will elect on these seats. 4 technocrats including ulama shall be elected by the members of each provincial assembly. Similarly, 4 seats are reserved for the technocrats including ulama. These technocrats shall also be elected by the respective provincial assemblies through their proportional representation based election. Lastly, 4 non-Muslims, 1 from each province, shall be elected by the members of each provincial assembly. 4 seats in the Senate of Pakistan, they are reserved for the non-Muslims. So 1 seat for each province, and
this will also be elected by the Provincial Assembly by itself. So we have got 14 general seats in each province, 4 seats for the federal capital, 4 seats for each province for women, 4 seats for each province for technocrats, and 1 seat for each province for minorities. In this way, we have got a total number of 96 seats in the Senate of Pakistan. Next, let's come to subsection 2. Election to all seats in the Senate allocated to each province shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. तो इसमें जी proportional representation based election होगा, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल पंजाब असेंबली में इलेक्शन हो रहा है 14 सीट्स के लिए सेनेट की, तो यहाँ पे वोटिंग होगी उन 14 सीट्स पे, और हर जो मेंबर है पंजाब असेंबली का वो अपने जो पसंद के जो उसके उम्मीदवार हैं उनको एक से ज़्यादा लोगों को अपना वोट दे सकता है, लेकिन उसका ये सिंगल मेंबर ट्रांसफरेबल वोट होगा. इसमें वो प्रायोरिटाइज़ करेगा कि नंबर 1 पे अबाउट होम ही इज़ इंटेंडेड टू इलेक्ट, फिर नंबर 2 पे उसकी प्रायोरिटी क्या है, नंबर 3 प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी नंबर 4, 5, 6, 7 ऑनवर्ड. तो इस तरह से वो उनको जो है वो बाइफरकेट करेगा. तो इसमें जो टॉप 14 जो सबसे ज़्यादा वोट लेंगे इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए उनको इलेक्ट कर लिया जाएगा. तो ये मेकनिज़म जो है वो जनरल सीट्स के लिए भी है, वुमेन सीट्स के लिए भी है, रिज़र्व्ड सीट्स जो हैं मिनॉरिटीज़ के लिए उनके लिए भी है, टेक्नोक्रेट्स की जो सीट्स हैं उनके लिए भी इसी मेकनिज़म को फॉलो किया जाएगा. Subsection 3 है जी, the Senate shall not be subject to dissolution by the term of its members, but the term of its members who shall retire as follows shall be 6 years. Senate of Pakistan, it never dissolves, it always keep its sessions to be proceeded accordingly. There is no fixed term prescribed for it, but after every 3 years 50% of its members they used to retire, and upon these vacant seats fresh elections shall be held from the provincial assemblies, and new members shall join the Senate of Pakistan after every 3 years. So in case of these general seats which have been mentioned in clause A of subclause A of clause 1, 7 members will retire after 3 years. After every 3 years 7 members will retire and new members will come. Similarly in case of clause subclause C, as far as the seats of technocrats is concerned or women are concerned, so from every so 2 members will retire after every 3 years, and after elections freshly elected members will continue for next 3 years, then they will retire, then again election will be held. So by turn after every 3 years the members will be retired and new members they will join back the Senate of Pakistan. So this has been mentioned in detail in subsection 3, you can look into it. So I am moving to article 60 now, which is related to chairman and deputy chairman. After the Senate has been duly constituted, it shall at its first meeting, जिस तरह से हमने बात की थी नेशनल असम्बली में स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की, बिल्कुल उसी तरह से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन हैं, जो फर्स्ट बिज़नेस जो करेगी अपने सेनेट ऑफ पाकिस्तान, दैट विल बी द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट.
and their term of office that will also be 3 years, as the maximum time period for the member is 3 years. So as his membership of the Senate will expire, at the same time he will leave the office as chairman or deputy chairman of the Senate. Other provisions which were related to the speaker, related to the convening of the session of the National Assembly, the resignation of the speaker, and the summoning, prorogation of the National Assembly, and the duties of the speaker, as it is in mutatis mutandis, they will apply to the chairman Senate as well. Next, I am going to discuss very important article of Constitution of Pakistan. We got a lot of political debate, not only political but legal debate as well on it in last 2 to 3 years around elections of 2018. All of us would have been heard about a lot about Sadiq and Amin, and the qualification and disqualification of the members of the parliament. So it is related to that. It is stating that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless, so these are the qualifications. If any person want to elect the election as a member of National Assembly of Pakistan or member of any provincial assembly of Pakistan, he or she must be the citizen of Pakistan. So any person who is not carrying the passport of Pakistan, he or she cannot be the potential candidate for elections of the assemblies of Pakistan. So number one is that he or she must be the citizen of Pakistan. Secondly, he is in the case of the National Assembly not less than 25 years of age and is enrolled as a voter in any electoral roll. दूसरी बात जो इसमें पूरी होनी चाहिए वो ये है कि एज जो है कम से कम 25 साल होनी चाहिए. सो 25 साल से कम अगर किसी शख्स की उम्र है, किसी मर्द या औरत की, और अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो ही इज़ नॉट ए क्वालिफाइड पर्सन टू elect the election of National Assembly of Pakistan. And the third qualification is that the person who is intended to contest the election, he or she must be enrolled as a voter in the electoral roll of Pakistan in any of the constituencies of Pakistan. तो उसको वोटर भी होना चाहिए. अगर कोई शख्स वोटर नहीं है तो वो कैंडिडेट भी नहीं हो सकता. तो जो उसका वोटर होने का जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्टोरल रोल पे होने की जो रिक्वायरमेंट है, दैट कैन बी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर इलेक्शन टू जनरल सीट और सीट रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स. अगर वो शख्स जो है वो जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ रहा है या वो नॉन मुस्लिम्स के लिए जो रिजर्व सीट के लिए जो इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो किसी पाकिस्तान में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्टोरल रोल पे हो सकता है. Number 2, any area in a province from which he seeks membership for election to a seat reserved for women. और अगर वुमेन सीट पे इलेक्शन है तो फिर जो है वो जिस प्रोविंस से वो सीट जो है वो रिज़र्व सीट पे वुमेन कोटा पे आना चाह रहा है, वो औरत आना चाह रही है, उस प्रोविंस की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में के इलेक्टोरल रोल पे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए उसको. तो ये चीज़ हो गई कि जी इलेक्टोरल रोल पे होना चाहिए, पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए, 25 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए. नंबर 3, ही इज़ इन द केस ऑफ द सेनेट नॉट लेस दैन 30 years of age and is enrolled as a voter in any area in a province or as the case may be the federal capital. सेनेट के केस में उसके लिए ये रिक्वायर्ड है कि वो शख्स जो है वो कम से कम 30 साल उसकी उम्र होनी चाहिए. तो नेशनल असम्बली की सूरत में 25 साल और सेनेट की सूरत के इलेक्शन की सूरत में 30 साल उसकी उम्र होनी चाहिए. और जिस प्रोविंस की प्रोविंशियल असम्बली से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, उस प्रोविंस की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में के इलेक्टोरल रोल पे उसका होना दैट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ मैंडेटरी.
اس کے بعد سب سیکشن ڈی ہے جی ہی از آف گڈ کریکٹر اینڈ از ناٹ کامنلی نون ایز ون ہو وائلیٹس اسلامک انجنکشنز. ایک اچھے کردار کا، ایک کامل کردار کا مالک ہونا چاہیے، اچھی ریپوٹیشن ہونی چاہیے. ایک ایسا شخص نہیں ہو سکتا الیکشن کا کنٹیسٹنٹ جس کے بارے میں عام طور پر یہ جانا جاتا ہو کہ وہ اسلام کی انجنکشنز کو ابائڈ بائی نہیں کرتا، ان کو تسلیم نہیں کرتا یا ان کی خلاف ورزی عام طور پر کرتا ہے. تو ایک اس طرح کا شخص جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا پاکستان میں کسی نیشنل اسمبلی کا. He has adequate knowledge of Islamic teachings and practices obligatory duties prescribed by Islam as well as abstains from major sins. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچنے والا شخص ہو اور ایک نیک شخص ہو جس کی سوسائٹی میں ریپوٹیشن بھی اچھی ہو، کامل کردار کا مالک ہو، صالح شخص ہو اور اسلام کی جو بیسک جو پرنسپلز ہیں، اوبلیگیٹری جو پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنے والا شخص ہو، نماز پڑھنے والا ہو، قرآن پاک پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو اور جو اسلامک جو ڈیوٹیز جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو فالو کرتا ہو. نیکسٹ ہے جی ہی از سیگیشیس رائٹیس نان پروفیلیگیٹ آنیسٹ اینڈ امین دیر بینگ نو ڈیکلیریشن ٹو دی کانٹریری بائی اے کورٹ آف لا. وہی بات جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں کہ سیگیشیس ہو، رائٹیس ہو، صادق ہو، امین ہو، ٹروتھفل ہو، جھوٹا شخص نہ ہو، فسادی شخص نہ ہو، کاذب نہ ہو، بددیانت نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، نیک ہو، شریف ہو اور صادق ہو اور امین ہو اور اس کے خلاف وہ کنوکٹ نہ ہوا ہو بائی کورٹ آف لا فار any offense or other thing. He has not, after the establishment of Pakistan, worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan. پاکستان کے ساتھ وفادار شخص ہو، پاکستان کے مفادات کے برعکس کوئی کام نہ کیا ہوا ہونا چاہیے. پاکستان کی انٹیگریٹی، سوورینٹی اور پاکستان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرنے والا شخص ہو. اس کا کوئی کام ایسا نہ ہو جو کہ پاکستان کے مفادات کو ضرب دیتا ہو. سب سیکشن 2 ہے جی پھر دی ڈسکوالیفیکیشن اسپیسیفائڈ ان پیراگراف ڈی اینڈ ای شیل ناٹ اپلائی ٹو اے پرسن ہو از اے نان مسلم بٹ سچ اے پرسن شیل ہیو گڈ مورل ریپوٹیشن. تو جتنی باتیں ہم نے یہ سب کلاس ڈی اور ای میں اسلام کے حوالے سے کی ہیں کہ اسلامک پرنسپلز کو تسلیم کرتا ہو، ابائڈ بائی کرتا ہو، ان کو وائلیٹ نہ کرتا ہو، صادق ہو، امین ہو اور اسلامک بیسک پرنسپل سے عمل کرتا ہو، یہ تمام باتیں ایک جو نان مسلم جو ممبر ہوگا اس کے اوپر، پوٹینشیل ممبر جو ہوگا اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گی. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا مورل کریکٹر جو ہے وہ کیری کرتا ہو. تو یہ تھی جی آرٹیکل 62 کی بات کوالیفیکیشن کے حوالے سے. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈسکوالیفیکیشنز فار ممبرشپ آف مجلس شورا پارلیمنٹ کہ کن کن گراؤنڈز کی بنیاد پہ ایک جو شخص ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کی ممبرشپ سے، نیشنل اسمبلی یا سینٹ آف پاکستان کی ممبرشپ سے. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. دس از کوائٹ لینتھی آرٹیکل اینڈ دس wasn't part of the Constitution of Pakistan before. Instead, it has been inserted by the 18th Amendment Act of 2010. In 2010, this was made part of the Constitution of Pakistan. Now it is the part and parcel of the Constitution of Pakistan. So that's it for today. Thank you very much. Allah Hafiz.